La diabetis afecta una de cada 11 persones al món. Pot causar ceguesa, insuficiència renal, atacs cardíacs, accidents cerebrovasculars i amputació de les extremitats inferiors. El grup de recerca en òptica de la Universitat Jaume I de Castelló ha desenvolupat un sensor òptic de nanopartícules capaç de detectar concentracions de glucosa molt baixes, com les presents en la llàgrima d'una persona, mitjançant punts quàntics de carboni fluorescents. Carbon dots, as the name suggests, are very small particles in the order of less than 10 nanometers. They are extremely small. By comparison, you need about 20,000 of these particles put together in a line to have the same size as the diameter of a human hair. They are basically made up of carbon atoms bonded together by chemical bonds. On the surface, they contain other chemical elements that bestow these carbon atoms with special photoluminescence properties that are very applicable in many fields. La invenció forma part del projecte de recerca Glucotir, finançat per la Unió Europea a través del programa Marie Sklodowska-Curie Accions Individuals, que té com a objectiu desenvolupar una eina de diagnòstic de diabetis no invasiva que pugui integrar-se en un telèfon intel·ligent tant per al seu ús clínic com personal. In this project, the main goal is to use these fluorescence carbon dots to develop a device that is able to determine or to measure glucose concentration non-invasively, in the sense that we will use tear samples instead of blood. And the goal is to help diabetic patients who are struggling with the finger pricking method to be able to use this device and monitor their blood glucose without a problem. The most important part of it is that we will integrate this method on a mobile phone so that it can use the functions of the mobile phone. D'aquesta forma, s'evitarien les molèsties que comporta a les persones diabètiques haver de punxar-se per a mesurar el seu nivell de glucosa i l'ús del dispositiu mòbil serviria per a recol·lectar i gestionar les dades de forma electrònica. Actualment es disposa d'un sensor de glucosa validat per al seu desenvolupament i adaptació a aplicacions concretes. So, with me here I have a prototype of this device that we'll be using. In the end, we'll have something like this that will be attached on a phone to hold the samples. And the main part of the sample holder is this one, where you also attach it to the main part of this holder. And then what you would need is an LED to produce the exciting light for the carbon dots in the sample. And then you start the application. You take the first image. And then the next part of this is to put the sample. Let's assume that these are the tear samples. Put this on the sample holder and then repeat the same procedure with an LED on. Now this takes the second image and the program calculates the intensity between the two images and displays the results on the screen. This is just a prototype for the demonstration. The last and final device will have very small sample holder that will not be a problem for people who will be using it. La patent desenvolupada està basada en una nova forma de sintetitzar punts quàntics de carboni basats en làser ultracurts. We use laser ablation to prepare these fluorescence carbon dots. This method is very suitable because it enables immediate functionalization of these carbon dots with boronic acid sensitive units. Because in our method we put these boronic acid sensitive units in the ablation material, and in the end we were able to produce carbon dots that are functionalized with boronic acid units that are very sensitive to glucose concentration, to very low concentration in the level of the concentration in human tears. Els avantatges de la síntesi basada en làser són que permet el desenvolupament d'una nanotecnologia verda i sostenible, perquè no requereix un excés de productes químics i no produeix necessàriament residus.
D'altra banda, la funcionalització de les nanopartícules és simple i eficient, ja que s'obté in situ durant el procés de síntesi. I a més, gràcies al procediment de fabricació, els nanosensors no estan bloquejats per cap altre lligand químic o residu que puga causar efectes no desitjats. Most importantly, these carbon dots are green in the sense that they are non-toxic to the environment and to the human body. They currently occupy the center stage of many nanotechnology applications, including light-emitting diodes, solar cells, bioimaging and biosensing. El projecte Glucotir s'està desenvolupant en el grup de recerca en òptica de la Universitat Jaume I amb la col·laboració del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital General Universitari de Castelló i l'empresa de telefonia mòbil BQ.